of tools. So let me show you two more examples taken from the iPhone 7 Plus with its depth of field. Here's another photo. That's absolutely beautiful. One more. It is an incredible tool. It's not for every style of picture you're going to take, but for the ones you want to use it on, it's a pretty big breakthrough. So how will iPhone 7 Plus users get this great feature? Well, simple. It will be a free software update later this year to all iPhone 7 Plus users. So that's the camera. Next, let's talk about the Retina HD display. The Retina HD display is the best display on any smartphone. And in iPhone 7 and 7 Plus, they get even better. They're now 25% brighter than the 6S and 6S Plus. For the first time, they display wide color gamut, that's Cinema P3 standard colors. And we do end-to-end color management, from the manufacturing in the factory to the photos you take with the camera to what you see on the display are all color managed in a beautiful way. And don't forget, we integrate within the Retina HD display our 3D touch layer. This is an important element of the user interface. And in iOS 10, the team has taken great use of this, so we're going to use it more throughout our day in very powerful ways. The 6S and 6S Plus. So we wanted to show you one example of an app taking advantage of all of this, taking advantage of the Retina HD display and its wide color, of the cameras built in iPhone 7, and of course 3D touch. We want to show you a photo app, and who knows photos and apps better than Instagram? So I'm very excited to bring up Ian Spalter, Head of Design at Instagram. Ian? Thanks, Phil. Good morning, everybody. I'm excited to share with you what we built to take advantage of this new iPhone's gorgeous wide color screen and dual lens camera. About a month ago, we launched a new product called Instagram Stories, and we've seen people sharing moments ranging from their everyday lives to behind the scenes at the Olympics. So let's jump into the Stories camera using a new 3D Touch Quick Action. Now, the first thing we love about this new iPhone is this beautiful zoom that goes optically to 2x without losing any resolution. We built a new Zoom UI with haptic feedback so you can really feel when you push into that digital zoom. But now let's take a photo. Thank you. Check out how bright and vivid the colors are thanks to the new wide color capture of the new camera. So, photos don't always capture the moment fully. So with a tap of a button, we use the Live Photos API to quickly create a boomerang to bring the moment to life. You can also import your existing live photos to do the same thing. Now this is awesome, but we wanted to go a step further and really take full advantage of this wide color gamut screen. So we built a new filter to do just that by pushing into parts of the color spectrum that just weren't possible with sRGB. So with this new filter, you can see colors pop in a way that you've never seen before. In fact, we've updated all of our photo filters to take advantage of wide gamut. So no matter what your favorite filter is, you're going to be experiencing all of your Instagram photos in full, vibrant color. And finally, once you're happy with what you've created, you can share the moment with friends with a single tap. And then, if one of them replies, our iOS 10 rich notifications show you the image right there in the push notification. So this new version of Instagram will be launching later this year, and we're really excited to see what you all create with Instagram and the new iPhone. Thank you. Six, let's talk about audio. First, we use the built-in speaker in our iPhone all the time. We use it to listen to music, especially with friends. We listen to it to make FaceTime calls, watch TV shows, watch movies, do speakerphone calls. It is critical to our experience with our phones. And the speakers we have built in to iPhone 7 and 7 Plus are a huge jump forward in audio quality. For the first time, they're stereo speakers. One is at the bottom, the other is the top. They sound great in portrait and amazing in landscape. They also put out twice the volume of the speakers in the iPhone 6S and 6S Plus, and they sound better because they have an increased dynamic range. So you have to take a listen to these incredible speakers
They really will blow you away. Number 7, earpods. Apple earpods are the most popular headphones in the world. And with iPhone 7 and 7 Plus, we're moving to connecting them over Lightning. Well, why over Lightning? Well, first, you may not remember, I certainly do, but from the start, we designed Lightning to be a great digital audio connector. Among all the other things it does, it provides a digital audio stream, it provides power to your headphones or speakers, it provides content, music control right within its digital connection. And this may surprise you, but there are now in the world over 900 million Lightning-enabled devices. There's perhaps the largest digital audio connection in the world. And there are speakers and headphones designed to take advantage of it, and they do great things. Here's one example. This is from JBL. This is the Reflect Aware workout headphone. It's lightweight, it's affordable, provides active noise cancellation. In fact, with an app on your iPhone, it's adaptive, and you can adjust how much exterior noise you want to let in or not. And it does it all without batteries or charging, because it works directly over that Lightning connector. Simply not possible on just an analog port. So we're taking the headphones, an iPhone 7 and 7 Plus, to Lightning, and we're including them in the box with each device. Now, we know there are people in the world who do have some analog, old, connected devices out there. So we've also made this. It's an adapter, Lightning to Mini Phono audio adapter. And we're going to include that in the box with every iPhone 7 and 7 Plus as well. Now, some people have asked why we would remove the analog headphone jack from the iPhone. I mean, it's been with us a really long time. I'm sure you know that the source of this mini phono jack is over 100 years old, used to help quickly exchange in switchboards. Well, the reason to move on, I'm going to give you 3 of them, but it really comes down to one word: courage. The courage to move on, do something new that betters all of us. And our team has tremendous courage. So first, we've shown that we can use Lightning for our inbox headphones and to adapt all the older devices through analog interfaces. And it is a great connector for doing that, and there's a very large base of users who can all take advantage of it. But second, and this is really important, our smartphones are packed with technologies, and we all want more. We want bigger, brighter displays. We want larger batteries. We want faster processors. We want stereo speakers. We want taptic engines. We want all of that. And it's all fighting for space within that same enclosure. And maintaining an ancient, single-purpose, analog big connector doesn't make sense because that space is at a premium. And third, and I think this is most important of all, when you have a vision of how the audio experience can be, you want to get there as fast as you can and make it as great as it can be. And we do have a vision for how audio should work on mobile devices. And that takes us to our next feature: wireless. Up till now, no one has taken on the challenge to really deliver the audio experience wirelessly between your mobile device and your headphones in a way that takes advantage of the opportunities to do something new and do something great. And up till now, no one has taken on the challenge of fixing the things that are difficult to do in those wireless experiences and made it easy so that we all want to enjoy them. And it makes no sense to tether ourselves with cables to our mobile devices. But until someone takes on these challenges, that's what we do. Well, our team at Apple has worked so hard to create something new that delivers on the opportunity of how good a wireless experience can be. And they've worked hard to deal with the challenges that have been left there and no one has taken on. So that is why today we are so excited to show you a new product from Apple called Apple AirPods. And here they are. We believe in a wireless future. A future where all of your devices intuitively connect.
This belief drove the design of our new wireless AirPods. They have been made possible with the development of the new Apple-designed W1 chip. It is the first of its kind to produce intelligent, high-efficiency playback while delivering a consistent and reliable connection. Infrared sensors detect when each AirPod is in your ear, so they only play once you're ready to listen. Motion accelerometers also respond to your touch, allowing you to access Siri with a double tap. When you're speaking, voice accelerometers recognize the vibration and source of your voice. Then, working with a pair of beam-forming microphones, reduce external noise. Each AirPod provides up to 5 hours of listening on a single charge, while the compact wireless charging case delivers more than 24 hours of battery life. The W1 chip enables intelligent connection to all your Apple devices and allows you to instantly switch between whichever one you're using. And of course, the new wireless AirPods deliver incredible sound. We're just at the beginning of a truly wireless future we've been working towards for many years, where technology enables the seamless and automatic connection between you and your devices. Congratulations to the team that has worked so hard on this. It is a breakthrough design. The AirPods deliver truly an Apple magical experience. When you try it, you're just going to be blown away. How do you set them up? You simply put a pair of AirPods near your iPhone and open the case. The user interface pops up and says connect, and you tap connect. And that's it. There's no step 2. There's nothing else to do. You simply connect. And that one step also connects you with your Apple Watch. So you're automatically set up for both your iPhone and your Apple Watch. You can start listening. And as you have playback on either device, the AirPods automatically switch to whatever device you're using. In fact, we also use iCloud to propagate that setup across your iPads and your Macs as well. So one-step setup across all your devices. It's that easy. They're an incredible audio experience. You can listen to beautiful music in stereo, or if you want to use one just to talk to Siri or make a phone call, it automatically routes the audio across whatever you choose to do. There's no buttons, there's no switching, there's no pairing, there's no unpairing. Those things are of the past. And it all started with a brand new chip, the W1 chip, Apple's first wireless chip. And there's so much technology packed into each AirPod. There's the chip, there's dual accelerometers, optical sensors, beam-forming microphones, antennas, batteries. It is a technical tour de force in this minute little AirPod. They deliver great battery life, 5 hours each, and there's a battery and charger built into its case. So you can recharge directly from the battery in the case for up to 24 hours of listening, and then plug in Lightning once you want to charge the case and the AirPods together at once. And they're so small you want to carry them around with you everywhere. Here they are alongside our wired AirPods. They really are small and comfortable. So that is the breakthrough AirPods, based on our W1 chip. And at the same time, Beats is also coming out with a new line of headphones, all also taking advantage of this W1 chip and doing the same great work with our software to make the experience easy to use. So today, Beats is launching the new Beats Solo 3 Wireless. Incredible audio quality, up to 40 hours of listening time using that W1 chip. And for workouts, Power Beats 3 Wireless, the best active headphones, and now they use our W1 chip as well for incredible sound and battery life. And an entirely new line, Beats X. This is an affordable, light, comfortable headphone for all throughout your day. Those three, plus the new AirPods, mean there's now a brand new wireless experience for everyone, regardless of what kind of style of headphone you want to wear.
and that's wireless. Nice. Let's talk about Apple Pay. Our customers love using Apple Pay, and this is amazing. In the US, merchants tell us that over 90% of wireless transactions on contactless payment are now made with Apple Pay. It is a huge hit. And with the advances in iOS 10, it gets even easier to keep all your credit cards, your loyalty cards safely in your Apple Wallet on your iPhone. We're trying to bring it around the world as quickly as we can, and the team is launching new countries this fall. I want to talk about one of them, Japan. Yeah, we got a who right out here. Japan. You may know that in Japan, there's a different version of NFC called Felica. So for the iPhone 7 and 7 Plus that we're bringing to Japan, we're including Felica technology. As well as Apple Watch Series 2 will also include Felica technology. And with that in place, then we can roll out Apple Pay in Japan. And we're going to do that in October. At the same time, the Apple Maps team is going to roll out Transit in Japan, as that's the perfect fit. Transit and Maps, the ability to figure out what it's going to cost to get on your route and to be able to pay it automatically with your Apple Watch or your iPhone. So that's Apple Pay. And that takes us to number 10. And honestly, I'm almost embarrassed that we had this one to the last, because this easily could have been the first. It is performance. And if you're paying attention, you know Apple's chip team is killing it in performance. What they're doing year after year is remarkable. Every year, the iPhone is the fastest smartphone in the market, and that's continued even to this day. But what's happening today with iPhone 7 and 7 Plus blows that all away. Because we have a new generation chip in the iPhone 7, and it's called A10 Fusion. A10 Fusion is a 64-bit, 4-core processor with over 3.3 billion transistors. It is a rocket ship. First, it has 2 cores that are high-performance cores. These high-performance cores run a full 40% faster than the A9 chip in the iPhone 6s and 6s Plus. And if you're coming from an iPhone 6 or 6 Plus, it's twice as fast than the A8. Here's what the team has been doing over the years. The A10 Fusion is now 120 times faster than the original iPhone. And look at the last 3 years, from the 5S to the 6, the 6 to the 6S to now the 7. The jumps in performance are just staggering. I said there were 4 cores. The other 2 are what we call high-efficiency cores. They run at 1/5 the power of the high-performance core. So when you're doing something that isn't performance limited by the CPU, like checking your email, that can run on the high-efficiency core and get longer battery life. So how do we decide what runs on which core? There's a new Apple-designed performance controller that in real time makes sure the correct processes are running for maximum performance or maximum battery life. In addition, we've got amazing graphics in the A10. It's a new GPU. It's a 6-core graphics chip that is 50% faster than the A9 and 3 times faster than the A8. This is remarkable. And it does it, again, with efficiency in mind. 2/3 the power of the A9, half the power of the A8 at graphics. I've got to bring this chart up as well. 240 times faster than the original iPhone. The graphics performance year over year here is staggering. You combine the CPU performance, the graphics performance, all running efficiently, and there is absolutely no question. A10 Fusion is the most powerful chip ever in a smartphone. More importantly for all of us, A10 Fusion is going to enable apps and titles that were simply not possible in mobile devices before. For example, games. This is from Codemasters. It's a new racing game, F1 2016. This is console-level gaming on an iPhone because of A10. It takes advantages of the GPU. It also delivers graphics that use the wide color gamut of the display. It takes advantage of the stereo speakers and utilizes the Taptic engine for a new level of feel when you're driving. This is a breakthrough racing game
running on iPhone 7 and 7 Plus. Pro apps benefit as well. This is Adobe Lightroom. Adobe Lightroom running on A10 Fusion delivers 90% of the features for raw editing of the desktop version. I mean, that's incredible. Adobe Lightroom on a phone in your pocket doing raw editing. It's simply incredible. But we want to give you one example of a game running live on the A10 Fusion to show you what it's capable of. So I'm very excited to bring up Heather Price, co-founder of this game studio. Heather? Thanks, Phil. Thank you. As mobile game developers, we could not be more excited about the horsepower of the iPhone 7. It's allowing us to create cinematic gameplay experiences that were simply not possible before. This is our new title, Oz Broken Kingdom, an action-packed role-playing game. Now, this isn't the Oz you know. A great darkness has overtaken this once peaceful land. Here we're on the bridge to the witch's castle battling a scarecrow, who in our version of Oz is a very powerful mage. We're able to do things visually on the iPhone 7 that were simply not possible before. Note the real-time reflections, weather effects, all stunning and expensive from a CPU standpoint, but running flawlessly on the iPhone 7. And when Scott casts an earthquake, you'll see we even have been able to add some really cool environmental destruction. Okay, Scott, let's finish this monkey captain off. The Witch has a ton of reinforcements. With the power of metal and the A10 chip, we're able to render over 400 flying monkeys. Vale, ya. Mira, lo tienes aquí. Vamos a empezar ya. Hola, buenas tardes. ¿Se nos oye? ¿Están ahí? Hola. ¿Pueden decirme si se oye? Si me escuchan, por favor, pongan algo. Vale, creo que no se nos oye. Sí, no, dicen que ya nos están viendo ya. Ya nos ven. Bueno, espero que nos estéis escuchando. Como os decíamos en el chat, no sé si os habéis visto porque hay muchos comentarios y va todo un poquito rápido. Esto, lo que vamos a hacer ahora es una hora que tenemos por delante de comentar un poquito los rumores, hacer una previa, ¿vale? Un calentamiento. El evento oficial empieza dentro de una hora, ¿vale? Que sé que todos tenéis muchísimas ganas. Vamos, veo ahí que estáis deseándolo. Nosotros también, ¿vale? Entonces ahora vamos a estar simplemente charlando un poquito sobre todo esto. Vamos a poner algunas imágenes, ver los rumores más recientes, qué posibilidades hay, las fechas que podáis salir a la venta el iPhone 7, los precios y ese tipo de cosas, ¿vale? Si queréis, os invitamos a que os quedéis con nosotros y chateéis un poquito y comentéis todo esto que vamos a ir hablando, ¿vale? Bien, comentaros que nosotros somos del portal iPhone Digital, que analizamos pues todo tipo de noticias sobre iPhone, algunos ya nos conoceréis. Y bueno, yo me llamo Héctor Linares, mi compañero Raúl López. Hola Héctor, ¿qué tal? Vamos a ver qué tal se da la tarde hoy aquí. Vale, hemos tenido algunos problemas técnicos y tal, entonces no estoy seguro de que se esté escuchando 100%, ¿vale? Si ven que hay algún problema nos avisan. Pero nada, vamos a ir empezando. Simplemente comentar, recordaros que si estáis en Alicante, en España, aquí el evento lo estamos haciendo en directo. Podéis venir aquí a verlo y os invitamos a alguna cerveza si queréis, ¿vale? Estamos en el ULab, que está al lado del parking de San Cristóbal, ¿vale? Si estáis en Alicante ya sabéis, venid para acá y estáis con nosotros y participáis un poco del evento, ¿vale? Bien, dentro de una hora empieza el evento oficial, el de Apple, la Keynote, ¿vale?
esas imágenes en vivo solo se pueden ver desde dentro de apple.com, ¿vale? Lo digo ya para que lo sepáis. Sí, porque Apple no deja, está prohibido poder publicar una retransmisión de Apple oficial, entonces no podemos hacerlo. Nosotros vamos comentando y estamos esperando ya, deseando que llegue el momento, que se suban al escenario y empiecen a decir cosas. Sí, la verdad que, bueno, sorprende que hayan puesto ahora mismo un anuncio, un comercial, pero bueno, aquí todo el mundo, no sé, ¿qué pensáis que se va a hablar? ¿De qué producto? Primero, ¿del iPhone 7, del Apple Watch o del MacBook Pro? Yo apuesto que primero van a empezar hablando del MacBook Pro o tal vez, no sé si hablarán algo de iOS 10, puede ser que no. ¿Tú qué crees que hablarán primero? ¿De qué producto? Sí, es probable. Bueno, yo creo que a lo mejor iOS 10 para ya cerrar un poco el ciclo que empezaron en la anterior, en la WWDC esta. A lo mejor empezar diciendo, bueno, ya va a salir, tal, no sé qué, ¿sabes? Y ya dejarlo finiquitado. El iPhone suelen esperarse un poquito. Ojalá empecemos la Keynote ya hablando del iPhone 7, que sería muy bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar porque ya llevamos 3 minutos pasados la hora oficial y bueno, de momento sigue el anuncio. Como no podemos poner nada más porque es la misma imagen que estáis viendo, no ha cambiado nada del evento. Vale, 7.000 personas, madre mía, esto va disparado, es increíble. Muchas gracias a toda la gente de Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Estados Unidos que nos estáis siguiendo y bueno, ponedme mensajes si veis que no se oye bien el sonido o si queréis hacer alguna pregunta, ponedlo en el chat porque tenemos varias personas que están moderando y podemos responder a vuestras preguntas. Vale, vamos a ver. Sí, voy a mirar un poco el Twitter a ver si alguien está poniendo cositas ahí en el Twitter, en el hashtag Apple Event, que sé que lo he puesto antes. También veo gente de El Salvador, sí, ya Perú, sabemos que nos escucha muy Venezuela. bien, lo siento si habéis llegado tarde, ya está un poquito el tema de sonido así, subid el volumen, subís el volumen y se escuchará, ¿vale? Se escucha probablemente en mono. Lo sentimos. Bueno, ya empieza. Ya está en el escenario. Vamos a hacer una Sube el captura de escenario pantalla. Tim Cook. Madre mía, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora mismo. Os vamos a contar ahora mismo en directo todo lo que oigamos y se diga. Os vamos a hacer una captura para que podáis ver cómo está Tim Cook encima del escenario y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que dicen. Ojalá De podamos fondo- mandar el vídeo, pero ya sabéis que no se puede. Bueno, ahí está. A ver. De fondo podemos ver los círculos que ha sido pues la imagen oficial de la Keynote de 2007 y vamos a ver qué es lo que está diciendo. El audio de la Keynote Ah, sí. Vamos a ver. lo vamos a poner ahora un poco más alto para que se puede oír. Vale, lo estamos poniendo. Sí, un momento, voy a poner los subtítulos. Sí. También podéis ir sigue, vamos a ir viendo los subtítulos y ahora mismo estamos viendo iconos que hablan sobre el Apple Music. Bueno, empezamos con Apple Music. Empezamos flojito, tampoco. Bueno, como te he dicho, lo más normal es que no empiecen fuerte. Entonces, es normal que ahora mismo estén hablando de Apple Music o algo que no sea muy importante. ¿De acuerdo? Están hablando del número de suscriptores que ahora mismo tiene Apple Music, 17 millones, que la verdad es una pasada, la gente está aplaudiendo ahora mismo. Y bueno, de todas formas tiene ahí Spotify, que es un gran competidor de Apple Music. Ya veremos a ver qué se lleva el gato al agua. No sé, Raúl, si te puedes cogerte el micrófono Sí. para poder sacar el sonido por aquí. ¿Vale? ¿Cómo? Sí, usar este micrófono en vez del otro para poder sacar el sonido por aquí. Ah, vale. Si quieres, estate un rato y luego ya si no, desconectamos. Vale, no sé si ahora me vais a oír mejor, ¿no? Voy a cambiarme de micrófono. Si se oye algo mal, pues lo vais diciendo. Os vuelvo a recordar que el vídeo no lo podemos poner en directo porque está prohibido, Apple no deja hacer streaming del directo de la Keynote. Os iremos poniendo el vídeo, fotografías, imágenes, capturas que vayamos haciendo, pero no podemos poner el vídeo. Eso es lo que os tenemos que recordar porque mucha gente está poniendo que pongamos el vídeo y no podemos poner el vídeo de la conferencia porque Apple lo tiene prohibido, ¿de acuerdo? Vale. Dicen que no se escucha lo que yo digo. Vamos a ver. Espérate, a ver si está en modo mute, que te lo he dejado yo ahí preparado para fastidiarte. ¿Ahora? Sí, yo creo que ahora se me oye. Bueno, Ahora sí. creo que antes no se me oía. Creo que sí, ¿no? Lo que se estaba diciendo, que mucha gente está diciendo por qué no ponemos el Espérate, vídeo a en ver si está directo. en modo mute, que te lo he dejado yo ahí preparado. No se puede poner el vídeo en directo porque Apple lo tiene prohibido, ¿de acuerdo? Entonces iremos poniendo capturas de lo que va apareciendo en la Keynote en directo.
os avisaremos de todo, os iremos traduciendo todo lo que va apareciendo en inglés y lo iremos comentando. Disculpad el inconveniente, pero ya veréis todas las noticias y todo en directo y al momento. Vale, pues estamos poniendo también aquí la Keynote para que la gente que veis que tenemos detrás puedan escucharla y verla también en directo. Entonces, vale, ahora van a hablar del App Store. Os recordamos que hace poco ha tenido un cambio de algoritmo para la hora de poner la información, a la hora de encontrar las apps, y están haciendo un rediseño de toda la App Store. De hecho, hace poco han empezado a quitar todas las... No se llena, está todo muy bajo, me dicen. A ver si se me oye ahora un poco mejor. Hace poco han habido un rediseño de la App Store para quitar muchas de las aplicaciones que eran antiguas, que no funcionaban y daban problemas. Y hace poco han hecho un cambio de la App Store, es lo que están diciendo en estos momentos. Bueno, 140 billones de aplicaciones descargadas desde la App Store. Hay un crecimiento de un 106% desde el año anterior a este, en cuanto a ventas de aplicaciones. La gente está preguntando ya que pongamos información. Es que no podemos decir nada más todavía de ningún producto porque simplemente están hablando de servicios de Apple. Han empezado con Apple Music y ahora están con la App Store. No podemos decir más información porque de momento oficialmente no se sabe nada más. Sí, os voy a poner una captura que los que os gusta la lucha Apple contra Android puede que os parezca interesante. Aquí está Tim Cook diciendo que tienen el doble de ingresos en la App Store que en la de toda la competición, o sea, todos sus competidores. O sea, básicamente dice que gana el doble que Android, ¿vale? Que la Android Store. Sí. ¿Puede bajar a lo mejor un poco el sonido de los altavoces? Porque dice que se escucha y la gente en YouTube no se está liando un poquito. Vale, 500.000 juegos en la App Store actualmente. No, el iPhone 7 todavía no lo han sacado. Estamos esperando a que hagan la presentación oficial porque estoy leyendo que lo están preguntando gente en el chat de YouTube y veo que lo estáis preguntando. Hay que esperar un poco porque de momento están hablando solo de Apple Music y de la App Store. En cuanto hablen de algún producto, os vamos a avisar enseguida. Sí, yo también estoy igual de impaciente que todos vosotros, y Héctor y yo también, de que ya hablen ya de algún producto de Apple, pero de momento solo están hablando de servicios. Bueno, Nintendo, ojo, ojo. Ojo que están hablando de Nintendo y parece ser que vamos a tener una versión de Super Mario. Bueno, aparece Miyamoto, que es actualmente, si no me equivoco, el líder de Nintendo. Esto sí que es una sorpresa, no se lo esperaba nadie. La verdad que es un invitado de peso. Vamos a ver qué dice, porque vamos, está clarísimo que va a empezar a desarrollar. Bueno, vamos a ver. Están hablando de Mario, que lleva ya 30 años de vida y, bueno, enseguida vamos a comentar lo que están diciendo al respecto. La verdad que yo me esperaba un poco algo ya más potente. Están empezando bastante flojo este año la Keynote, ¿no, Héctor? ¿Qué te parece a ti? Bueno, vamos a ver si anuncian algún tipo de alianza entre Nintendo y Apple, porque eso podría ser bastante más interesante de lo que parece. Pero bueno, para empezar tampoco está mal. A ver, es complicado ir haciendo capturas y comentando al mismo tiempo. Vale, pues vamos a ir viendo, saludamos a toda la gente que nos sigue en el canal de YouTube. Si queréis poner de qué país estáis, hemos visto gente de Chile, Perú, México, Argentina, Estados Unidos, también mucha gente de España nos están siguiendo. Vamos, estamos sorprendidos de la gran acogida que estamos viendo. Hemos superado ya los 7.000 personas online y a ver si seguimos sumando más gente. Vale, acaba de anunciar un nuevo juego, no sé si va a ser exclusivo para iOS, se llama Super Mario Run. Super Mario Run, vaya, qué sorpresa esto. Vamos a ver qué es lo que va a tener este juego. Van a hacer una demostración ahora mismo. Vamos a ver lo que van a poner. Bueno, de momento parece el típico juego de correr hacia adelante. Mario está corriendo sin parar hacia adelante, voy a poner una captura de pantalla y hay que ir esquivando objetos, ¿vale? Vale, pues esto está preparando una captura de pantalla para que podáis ver lo que están preparando. Como ha dicho antes Héctor, no sabemos si va a ser un juego exclusivo para iOS o vamos a ver si tiene alguna nueva funcionalidad este tipo de juego con una posible alianza entre Apple y Nintendo. La verdad sería algo muy sorprendente.
Por cierto, he visto gente que está desde Australia y Rusia. Esto no lo hemos visto hasta ahora desde que estábamos online. Sorprendente, la verdad. Bueno, pues el juego básicamente es eso, es avanzar con Mario e ir cogiendo todas las monedas que puedas. A ver. Y ya llega al final la típica banderita en la que coges la bandera y escalas, ¿no? Bueno, y te dejas caer. Vale, dice que se puede jugar con una sola mano. Entiendo que lo más probable es que simplemente haya que pulsar cada vez que tengas que saltar. Bueno, se ríe un poco diciendo que bueno, que te puedes comer una hamburguesa mientras que estás jugando a Super Mario. Sí, ya, pero eso es la verdad que, bueno, según Steve Jobs, él lo que quería es que se pudiese usar un iPhone con una mano. Y bueno, si el juego se puede usar solo con una mano, pues sigue esa misma idea que lanzó, que tenía Steve Jobs, la verdad. Ajá. Bueno, ahora vemos los avatares típicos de Nintendo. Los Mivos estos o como se llamen. Sí, son los Mii. Y se ve que, bueno, puedes hacer competiciones y ese tipo de cosas. Voy a poner la foto, ¿vale? Vale, de momento no podemos decir mucho más. Seguimos viendo toda la presentación del nuevo juego que ha lanzado Nintendo con Apple. Y esperemos que, bueno, los siguientes minutos ya empiecen a hablar de algún producto o de algún nuevo servicio de Apple. Si queréis hacer alguna pregunta por el chat de YouTube, hacerla y luego nuestro moderador nos pasará la información, ¿vale? Y contestaremos alguna de las preguntas, la que consideremos la más interesante. Repito, no podemos poner ningún vídeo de la Keynote porque está prohibido. Os iremos poniendo capturas de lo más importante que vayamos viendo. Sí. Y bueno, sí, Héctor, ¿alguna cosa? Vale, no, nada, eso, que es que no se puede, que Apple no lo permite, ¿vale? Pero bueno, vamos comentando y así por lo menos vais sabiendo lo que está pasando. Os podéis poner votos en la Keynote si queréis en directo mientras escucháis nuestros comentarios. Sigue con el juego, la verdad que el juego se ha complicado mucho más. Super Mario está haciendo un montón de cosas, escalando, trepando, todo tipo de cosas. Bueno, creo que le están dedicando demasiado tiempo a esto, ¿no? ¿Perdona? Que creo que le están dedicando demasiado tiempo a esto. Tampoco parece sí. tan, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, teniendo en cuenta que Nintendo ahora mismo con todo el tema de... A ver... Te has quedado en blanco. Sí, no me sale mismo. Sí, tengo aquí el juego, espérate un momento. Ten en cuenta que ahora mismo Nintendo está con su juego... el Pokémon Go. El Pokémon Go. Ya. Dando muy fuerte. Entonces, ahora mismo Apple puede ser que esté aprovechando o que pueda aprovechar el tirón que tiene. Y la verdad que es una jugada, una estrategia muy importante la que puede a lo mejor hacer Apple. Tú ten en cuenta que ahora mismo no tiene ninguna videoconsola. Ajá. Y es una parte de producto que ahora mismo le falta a Apple. Sí, y bueno, Nintendo podría ser un gran aliado, la verdad. Lleva mucho tiempo un rumor que decía que Nintendo iba a sacar su propio móvil que iba a ser también consola. Ajá. Quizás lo que va más en la línea es de esto, es de aliarse con Apple. Pero vamos a intentar seguir un poco más con lo que están diciendo. El enlace al Keynote es apple.com/live, ¿vale? Por lo que estáis preguntando. Nosotros vamos a seguir comentando. Podéis seguir aquí o podéis verlo ahí, ¿vale? Ya lo hemos comentado varias veces, pero bueno, entiendo que mucha gente va entrando después y no lo sabe. Bueno, también he leído una pregunta que preguntan cuándo se actualiza iOS 10 o cuándo la gente pueda descargarse o instalar iOS 10. En principio, en las próximas horas, cuando acabe el evento oficial, ya puedas empezar a descargarte iOS 10. Pero muchas veces por el tema de los servidores hay mucha saturación, puede ser que te cueste que te pueda descargar. Normalmente la actualización a iOS 10 o bueno, el año pasado en iOS 9, lo que tienes que hacerlo es vía OTA.